హాయ్, జాహ్నవి నారంగ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. షీఈస్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ప్రేమంటే. హాయ్. నమస్తే అండి. నమస్తే. ఫిలిం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఫిలింలో పనిచేసే పేరెంట్స్, సో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పెరిగినట్లు మీకు హౌ ఈజ్ మీ లైఫ్ని అది ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది? ఐ థింక్ చిన్న వయసు నుంచి ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఉంది ఈ ఇండస్ట్రీకి. సో నాలెడ్జ్ కూడా పెరిగింది ఇన్ వెరీ యంగ్ ఏజ్, ఇన్ షార్ట్ స్పాన్. సో తాతగారికి చూసా ఫస్ట్, మళ్ళీ నాన్నగారు చూసా, మళ్ళీ అంకుల్ కూడా చూసా. సో అందరు చేశారు ఇదే పని. సో డెఫినెట్లీ ఒక క్విక్ ఆపర్చునిటీ, అది నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ ఆపర్చునిటీ నా దగ్గర ఆల్వేస్ ఉంది. సో ఆ అవకాశం వచ్చింది. అండ్ హార్డ్ వర్క్ లెర్న్ చేశాను ఫ్రమ్ అ స్మాల్ యంగ్ ఏజ్, హౌ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్. మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్? నేను ఎకనామిక్స్ చదువుకున్నా ఇన్ మై బ్యాచులర్స్, అండ్ దెన్ మాస్టర్స్ బిజినెస్ విత్ మార్కెటింగ్ చేశారు. రైట్. సో చిన్నప్పటి నుంచి యూ వాంటెడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ సమ్ కెపాసిటీ. యా, ఆల్వేస్ ఏదో ఒక కెపాసిటీలో వస్తా అని మైండ్లో ఉంది. ఏ కెపాసిటీ ఓవర్ టైం నేర్చుకున్నా. మీరు బిజినెస్, ఎంబీఏ ఇవన్నీ చేశారు. హౌ హెల్ప్ఫుల్ ఈజ్ ఇట్? మార్కెటింగ్ ఇదంతా మూవీస్ పర్స్పెక్టివ్లో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అది? ఐ థింక్ ఓన్లీ బేస్ నాలెడ్జ్ దాకా ఏమైనా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది, బికాజ్ మూవీ సచ్ అ డిఫరెంట్ గేమ్ కదా. దానికి ఫ్రైడే టు ఫ్రైడే ఉంటుంది. ఆ 3 days వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. హౌ డు యూ గెట్ టు పీపుల్? రెగ్యులర్ వాట్ యూ డూ ఫర్ లైక్ అ సర్వీస్ ఆర్ బ్రాండ్స్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అ ఫిల్మ్. అది నాకు ఫస్ట్ అంటే తెలియదు. ఐడియలిస్టిక్గా వచ్చా, మళ్ళీ నేర్చుకున్నా, డెఫినెట్లీ నేర్చుకున్నా అన్నమాట. మీ పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళంతా మోస్ట్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్లో ఎక్కువ, ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ రీసెంట్గా దే ర్యాంప్డ్ ఇట్ అప్. సో మీ ఫాదర్ కూడా చాలా ప్రాక్టికల్. ఐ మీన్ హీ లుక్స్ ఎట్ ద నెంబర్స్, హీ డజంట్ రియల్లీ లుక్ ఇన్ టు ద ఫైనర్ డీటెయిలింగ్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్. సో in the current scenario, that is the right way of doing it, not being very emotional about it and looking at the numbers and taking the decision. Meeru a type of producer? Definitely bottom line is very important. నాకు కొంచెం క్రియేటివ్ కిక్ ఉంది. సో ఐ ఎంజాయ్ ద క్రియేటివ్ ప్రాసెస్ అ లాట్. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ కోర్స్, యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ వాంట్ దట్ ఆ క్రియేటివే చూడాలి, ఆ క్రియేటివ్కే పుష్ చేయాలి, సమ్వేర్ ఆ డివైడ్ ఉండాలి మైండ్లో ఆఫ్ ప్రాక్టికాలిటీ, యాజ్ యూ సెడ్ వెరీ రైట్లీ, దట్ బాటమ్ లైన్ మ్యాటర్స్. That's how more can come. That's how you can support more talent. That's how I look at it. Right. If you don't succeed in that, then that cuts your access to doing this more better in the future. So that way, yes, I'm a good balance of both. మీరు you're there in the complete ecosystemలో టాప్ టు బాటమ్ ఉన్నారు, ఎగ్జిబిటర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ దెన్ ప్రొడ్యూసర్. ఈ మూడిట్లో వాట్ ఈస్ ద which is the safest thing to do and which is the riskier one? Of course, production is very risky. It's probably the riskiest. Safest, I don't think anything is very safe like that. So everything comes relatively, but definitely riskiest would probably be production only, because you go all in. Right. Mali Friday ke telstadi. Yeah. So it's a gamble to win. Right. And success rate is lesser. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు వర్క్ అవుతున్నాయి. ఒకటి వచ్చేసేసి ద ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు బి రియల్లీ డిలిజెంట్ అండ్ హీ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ స్క్రిప్ట్ సెన్స్ అండ్ హీ షుడ్ నో ద మార్కెటింగ్ టెక్నిక్. ద మార్కెటింగ్ అనేది ప్రొడ్యూసర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్బిల్ట్ క్యారెక్టర్స్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు స్క్రిప్ట్ సెన్స్ ఉండి తీసే కెపాసిటీ ఉంటే ఓకే. నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ అట్లీస్ట్ 25 to 30% ఆఫ్ పర్సనాలిటీలోనే ఆ మార్కెటింగ్ అనేది ఒక ఇదైపోయింది. మార్కెటింగ్ ట్రైట్ అనేది ప్రొడ్యూసర్లో ఇన్బిల్ట్ ఉండాలి ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో. మీరు 2 types ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అంటున్నాను కదా. ఒకటి వచ్చేసేసి యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ యూ హ్యావ్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఓవర్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ వాట్ ఆడియన్సెస్కి ఏది నచ్చుతుంది, దాన్ని ఎలాగ డెలివరీ చేయాలి, హౌ టు మార్కెట్ ఇట్ అని 360-degree knowledge is having that knowledge is one thing. Second thing is to associate with the right director who gives you a guaranteed hit.
ఫస్ట్ దాంట్లో యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద బడ్జెట్, యూ కెన్ డూ స్మాల్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ రీజనబుల్లీ బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్, అండ్ యూ హ్యావ్ యూ నో దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ వెరీ గుడ్ మనీ ఇఫ్ ఇట్ క్లిక్స్. ఎస్టాబ్లిష్డ్ డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు కాస్ట్ లాట్, యూ విల్ ఎండ్ అప్ డెలివరింగ్ ఎ సక్సెస్, బట్ ద మార్జిన్స్ మే నాట్ బి గ్రేట్. మీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి శేఖర్ కమల గారితో 2 ఫిల్మ్స్ ఇస్తారు, బోత్ ఆర్ సక్సెసెస్. సో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎటువంటి ఫిల్మ్స్ తీయాలనుకుంటున్నారు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్? ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కి మీరు రిస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తే దెన్ వేర్స్ ద గ్రోత్, రైట్? సో ఐ థింక్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ సినిమా యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ అ ఛాన్స్ టు ట్రై. You never know what works and what doesn't. Like there's no guaranteed success ekkaina, I think. So we are like very happy and open to make all kinds of films that just supports good cinema going out. Ippudu Kubera chesamu, it was success money wise, sure, but what mattered more was the goodwill that it generated, right? The emotional connect and that reach, using cinema as the right medium for its work. Right. I think that satisfaction is also equally important for you to continuously do this work. Right. You need to have a mix. You need to have a mix. Rewarding kuda undali in a qualitative way rather than only quantitative. Right. Of course you need the quantitative, but qualitative kuda undali kada. So ఇప్పుడు లిటిల్ హార్ట్స్ అవుతుంది, కోర్ట్ అవుతుంది, దీస్ ఆర్ లైక్ వెరీ రీజనబుల్ బడ్జెటెడ్ ఫిల్మ్స్ దట్ హావ్ బికమ్ మల్టీఫోల్డ్ ప్రాఫిట్ జనరేటర్స్. ఇటువంటి ఫిల్మ్స్ చేస్తూనే యూ నీడ్ టు డూ బిగ్ ఫిల్మ్స్ వేర్ ద సక్సెస్ రేషియో ఎక్కువ ఉండే బిగ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తూ ఇటువంటివి ప్రాబ్లమ్ 3-4 తీస్తే ఒకటి పెద్ద హిట్ అయితే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ portfolio on it. Definitely. Yeah. Definitely. So you are betting on Premante to be like that? I'm hoping it does well. I cannot say that like right what will happen, but I've just been saying this, that I just wanted to have a chance dorte, avakasham dorte, people give it that respect of that 2 hours and watch it maybe. Right. Put their time, put their money and come. That's a very big ask, because we are asking somebody to take that effort and time and come and watch, but that's my only hope. All I'm asking is that malli chusi valki nachite I'll be the happiest person, because oka simple sweet film undi, you'll smile throughout, aa type of feel good cinema laga undi. We've taken very simple familiar emotions pattukoni, we've kind of just put them across in a kotta fresh way lo pettamu. So if they give it a chance, I'll be the happiest. That's my only hope for the film. యా, అంటే మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ని చూస్తే నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద టాలెంట్. మీ చిరంజీవి గారు కూడా రీసెంట్గా హీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ టు వర్క్ విత్ యూ. అంటే మీకు ఇఫ్ యూ కెన్ అప్రోచ్ ఎనీ హీరో ఈజ్ విల్లింగ్ టు డూ ఇట్ అండ్ ఎనీ డైరెక్టర్ విల్ కమ్ ఆన్ టు ద బోర్డ్, బట్ యూ స్టిల్ ఆర్ వెరీ చాలా క్యాలిక్యులేటివ్గా అని దిస్ ఈస్ ద రైట్ వే టు డూ ఇట్ rather than just blindly producing films. కానీ మీరు చాలా నెంబర్స్ని కరెక్ట్గా గాస్ చేసుకొని చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు రైట్ నౌ ద ఫుట్ ఫాల్స్ ఆర్ నాట్ గ్యారంటీడ్ అన్లెస్ దెర్ ఈస్ ప్రాపర్ కంటెంట్ ఉండి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వచ్చేసేసి బాగా మార్కెటింగ్ చేస్తేనే సినిమాలు చూస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అసెస్మెంట్ అబౌట్ ఆడియన్స్ చాయిసెస్ దీస్ డేస్? I think definitely audiences have become very smart, and I'd actually given a TED talk to this effect recently. They know what they're watching. They don't want the same thing, of course, because and they're entitled to have that choice, because వాళ్ళ టైం తీసి వస్తున్నారు and వాళ్ళు పైసలు పెట్టి వస్తున్నారు. So we owe it to them to give them that credit and give them what they like, not try to give them the same thing or something that they've seen before or whatever. They want new experiences. Ippudu cinema has become something that is finally doing its potential work of bridging gaps, telling stories, artistic expression. Ade foreground of cinema, emotion. Right. They want that emotion. They want to come in and they want to feel that, or they want to come in from that stress of their day and laugh and smile and go back happy. Right.
or they want to see something visually like a spectacular visual, or something like that. So we owe it to them to give them that, either of these things. They have very simple wants, like we as an audience also, mirror audience, main audience kuda, Right. when we go in our 2 hours or 3 hours, we want to feel something and come out. If we're able to do that and elicit a response, I think we succeed. So I don't think that it's that we can't predict, or their choices have become very different. No, they've just become a lot smarter with their choice of True. what they choose, what they want, which is like a good consumer, right? Yeah. Yeah. మీరు రీసెంట్గా జాబ్లమ్మ నీకు అంత కోపమా రిలీజ్ చేశారు, అవును, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డ్రాగన్ రిలీజ్ వచ్చింది. Yes. ఐ లైక్ బోత్ ఆఫ్ దమ్ ఈక్వల్లీ. Yeah. బట్ ఇది వచ్చేసేసి దిస్ ఈస్ ఎ నిష్ ఫిలిం, అప్ మార్కెట్ ఫిలిం. అది వచ్చేసేసి యూత్ ఫిలిం, క్యాటర్ టు ద వైడర్. కొన్నిసార్లు సమ్ టైమ్స్ ఎ గుడ్ ఫిలిం మైట్ సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్ ఆ The time మిక్స్ లో ఉన్నప్పుడు అవుతుంటుంది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీస్ జనరల్గా, ఎస్పెషల్లీ చిన్న సినిమాలు నిష్ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు? I think it all comes down to practically when is it possible to release. Of course, are very important. Sometimes it's not. డబ్బింగ్ ఫిల్మ్ కాబట్టి you have Be no prepared, choice yeah. but to release at the But same to time. release it at the same time sometimes, and it comes down to those things. And if it's working for a certain audience, danki distribution strategy accordingly change cheyadam, or being prompt with that. I think that's something that helps at least the person who's releasing it to make the best out of it at that point, given the situations. I think it comes down to situation, how to release, and that it's not always in your hands kada. Right. But మీకున్న థియేట్రికల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ ఇన్ మార్కెటింగ్ యువర్ ఫిల్మ్స్ అండర్ ప్రొడక్షన్స్లో మార్కెట్ చేసుకోవటానికి. దెన్ ఆ మూవీస్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఎన్ని స్క్రీన్స్ ఇవ్వాలి, దేనికి పెంచాలి, దేనికి తగ్గించాలి అనేది మీ వరకు మీరు యూ కుడ్ ప్రాపర్లీ డూ ఇట్. దట్స్ అ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ కదా. Yeah, but I think that's not a advantage that you can just use like that, because it has to be justice to the film and to any other film that's coming that day. So, and it ultimately, it only comes down to demand kadandi. Supply demand, yeah. No, if we want to put, say, hypothetical ga, నాదే ఒక ఫిల్మ్ ఉంది, నాదే ఉన్నది, బట్ అది ఆడతలేదు. there is another film that came, అది నాది లేదు, బట్ అది ఆడింది. నేను ఎంటీ థియేటర్ అంటే పెట్టుకోలేను. I need to more money. So I can't help it but accept the reality on ground. So of that ఏమంటారు మైండ్ లో there is always a conflict అన్నట్టు. As a producer you want this film to run, as a distributor you want other film to if it is doing the well, right, other film the film that's doing well to do well. Right. I think that always wins. Everybody should win together. That's the important thing kada. Right. This is a joint ecosystem, andi. It's not like one person we coexist. We mutually exist. So everybody's interests matter a lot. So just because we have that access, it's actually would not be sensible to use it like that. It's actually not sensible. Basically anti market, that is. Yeah, that's not right, only for our own selves. So it won't work. పర్సనల్గా మీకు ఎటువంటి ఫిల్మ్స్ ఇష్టం ఉంటాయి? చిన్నప్పుడు నుంచి మీకు బాగా నచ్చిన సినిమాలు? నాకు అన్ని సినిమాలు నచ్చుతాయి. ఐ లవ్ ఎనీథింగ్ దట్స్ అ మూవీ. ఐ కెన్ జస్ట్ ఏమైనా ఆన్ చేసి పెట్టేసి అది కూర్చుంటాను నేను హ్యాపీగా. ఐ లవ్ ఇట్. అండ్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్, ఆల్ genres, నాకు అంతనే నచ్చుతుంది. సో I've never been picky like that. I generally watch all films. What is your favorite film? మీకు అలా ఒక్కటి నేను చెప్పలేను. There's too many, like there's too many films of different genres that I really are very close to my heart. So every film will have like one reason I'll have for it. అది హిందీలో, ఇంగ్లీష్లో, కొరియన్లో అన్నీ ఉంటాయి ఒక్కొక్క. సో మీ థియేటర్స్కి వచ్చేసరికి ఏఎంబి అండ్ ట్రిపుల్ ఏ ఆర్ లైక్ స్పెషల్ అన్నట్టు. ఎక్కువ మాస్ పాకెట్స్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ లైక్ అప్ మార్కెట్. ఏఎంబి, ట్రిపుల్ ఏ ఇస్ మాస్ పాకెట్. ఈ రెండు బాగా బాగా ఎక్స్ట్రాడినరీ క్లిక్ అయినాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఫుట్ ఫాల్స్. కానీ జనాలు ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ థియేటర్లో చూడాలి అనుకుంటారు. దో దేర్ ఆర్ సో మెనీ చాయిసెస్. వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఫర్ దోస్ టూ స్క్రీన్? Constant innovation. That's and extreme importance of service. We're very clear on those two things. Like operations are very personalized for us. ఫుడ్ బాగుంటుంది. ఫుడ్ బాగుంటుంది. వీ లవ్ ఫుడ్, సో అందరికి బెస్ట్ ఫుడ్ రావాలని మేము అనుకున్నాము.
వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మేము పర్సనల్గా ఆ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని వన్ ఆఫ్ అస్ ఆల్వేస్ ఇస్ దేర్ చెకింగ్. If it comes down to it, we will even stand and we will serve the popcorn, whatever it is. We have to just be part of it. Then you know that are you reaching your audience or not. మీరు అక్కడ లేరంటే or you're not connected, మరి మీకు ఆ రియాలిటీ ఆన్ గ్రౌండ్ తెలియదు. సో నాన్ స్టాప్ చెకింగ్, prompt responses. Everybody makes small mistakes here and there. So how do you rectify it immediately? So that's been the success for it. Constant innovation. అంటే మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎగ్జిబిషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్, వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ ఎసెన్షియల్లీ ఇన్ ద ఎంటైర్ థింగ్? When it comes to exhibition, I look into marketing side of things. And with AMB particularly, some of the operational end things also, adi kuda chuskuntanu. So completely like the calendar for the year, akkada events, on-road, everything, 99% I'll be looking into it. Every post that goes from any of these handles, Social media, every single post, even a now showing, adi na thumbs up without elladu generally. That's the rule we have. So I look into that on exhibition end. Distribution end kuda we take a lot of movies on marketing from our end. So how to put it forward, market ela cheyali. Ippudu Kooli తీసుకున్నాము రీసెంట్ గా. సో we did a concert and everything. So అవన్నీ ఆ side of things నేనే చూసుకుంటాను mostly. And when it comes to production, entirely back end. That's been na forte adi actually. Front end na forte ledu. So back end entirely in terms of execution, budget, what's needed, what's not needed, planning, scheduling. అదే. సో మీరు వర్కింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏషియన్లో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ థింగ్? అంటే ఏదన్నా కొన్ని జరుగుతుంటాయి కదా ఈవెంట్స్, ఎనీ సాటిస్ఫైయింగ్ ఈవెంట్స్ ఆర్? Lots. AMB opening, that was one of the best days for all of us. That was a big milestone because అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అవి తెలియదు అప్పుడు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ న్యూ. ఆ కాన్సెప్టే లేదు. ఆ కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేసి అది వర్క్అవుట్ అయింది, అందరికి నచ్చింది. అండ్ లైక్ దట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్. Like that, every time we open a screen, AAA as well, ART as well, AVD also. Every time we open a screen, that's one of the that's a very good day. Right. Because there's more access to cinema from our side. Well, and there is always a USP అన్నట్టు. Yes. ఎపిక్ అనుకుంటా కదా ART లో. ART has epic screen and LED and AAA. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ హైదరాబాద్ లో చాలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అవును. And so it feels good, Avani. Like that, every time we open anything new, it's always a very happy day. Food courts unnai ma dagara, restaurants unnai. So food is reasonable. Basically, pricing is reasonable. Yeah. That's something. That's a company compulsion. We are very particular about that. That it should be affordable experiences as much as possible. And we try to, follow that as much we can. Right. కొత్త స్క్రీన్స్ ఏం వస్తున్నాయి? AMB Bangalore వస్తుంది soon. Okay. And AAA Vizag వస్తుంది soon. AMB RTC Crossroads దగ్గర వస్తుంది. So yeah, there's a lot of projects coming. Okay. Any particular కొత్త టెక్నాలజీని చేయటం? I think I'm the wrong person to ask. అది ఆ సైడ్ నేను చూడను. But 100% there'll be a lot of new technology because every screen we do, వాళ్ళు ఆ టేక్ కేర్ చేస్తారు. So uncle is the person who looks into that. Right. And I'm quite particular on the viewing experience and all of that. ఈ మూవీకి 100-150 రూపీస్ పెడదామనే ఆలోచనలో ఉన్నారంటే టికెట్ రైట్స్? ఉన్నాము. That as affordable as possible. Right. So that it's not a burden to anybody to on their pocket also. They should come enjoy this fun in the most reasonable way that we can possibly give up to. So అదే అనుకుంటున్నాము to keep the most reasonable ticket price. Right. ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ఏ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు? వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్? ఇప్పుడంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏం అనుకోలే అండి, నేను చేస్తలేను. ఇది చేసా, నచ్చింది ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ ఐ వాంట్ గో బ్యాక్ టు మై బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో ఐ డోంట్ నో, దెర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద పైప్ లైన్. కన్ఫర్మ్ అయితే చెప్తా. సో చిరంజీవి గారు అడిగారు, ఎప్పుడు చేస్తున్నారు చిరంజీవి గారితో? చిరంజీవి గారు ప్రౌడ్ ఎలా చేయాలి, నేను అసలు ఎంత ఓవర్గా ఇప్పుడు దాకా, దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ జూన్, ఇప్పుడు దాకా నాకు అది మాట డైజెస్ట్ అయ్యలే. సో రీసెంట్గా ఆయనకు కలిసా, అండ్ అప్పుడు కూడా నేను అది బిలీవ్ చేయలేకపోయాను దట్ హీ సెడ్ దట్ బికాస్ ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్.
ఆయన చెప్తారు, నా పేరు తెలుసు కూడా నాకు తెలియదు అది ఆయనకి. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఓవర్వెల్మ్డ్. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్, ఐల్ సీ సంథింగ్ నైస్ దొరికితే 100%. Yeah, what I like about Asian films is it's grounded and never go uh, for the sake of it, and they look at the numbers. They try to. It's good for the market also, you know. Yeah, it's good confidence to everybody in the market also. Right, that right. way. And you are also helping the producers by distributing it. Yeah. The total ecosystem maintain cheyadam valla it is Definitely. somewhere helping. People are, you know, fed up with the prices of maybe F&B prices వల్ల చాలా ఫెడ్ అప్ అయి ఉన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ సింగిల్ స్క్రీన్కి మల్టీప్లెక్స్కి మధ్యలో ప్రైసింగ్ పెట్టేశారు. ఫుడ్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ మూవీ వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. 100%. Right. Yeah. So 21st November, Premante is releasing, and I wish you all the best. And Thank I you so want you to much. make many more films, Thank you so much. many more Andy. successful films. All the best. Thank you.